Привет, Дима. Так, что-то игру не видят, что ли? Хорошо, все. Связь дерьмовая. Секунду. Так, блядь. Походу работает. Сейчас постою, посмотрю еще, как работает. И я пойду почищу очки, потому что это кошмар какой-то. Я не знаю, это не я убьюсь скоро, наверное. И что мне лень его смазывать. Ой, как же я заебался с этими модами для второго Mass Effect. Я все моды скачал для второго Mass Effect. Не нашлось решейда для второго Mass Effect, потому что платные эффекты бесплатные стали платными. Мне пришлось настраивать с бесплатными, и там полная жопа, в общем. Я чуть не сдох, блять. Я думал, ладно, вот так вот пойдет уже, искусственный интеллект, он мне подсказал. Но больше я ничего там трогать не буду. В процессе игры уже буду настраивать. И это просто пиздец, бля. Я еще монитор протер, потому что я редко его протираю. OLED экрана, это просто жесть, конечно. Их просто... если не протирать долго, они ну, их тяжело протирать. В общем, нужна микрофибра, чтобы она была прочищена. Я ненавижу чистить что-либо. Мне лень. В общем, давайте почитаем кодекс перед началом игры. Потому что выбить хороший лут у меня не получилось. Одно говно выпадает, блять. Читать я это не буду. Вернее, я вообще читать не буду, потому что это пиздец, блять. Это вообще нахуй не интересно. Я второй сегодня... Это все будет во втором Mass Effect. То есть я не вижу смысла это читать еще раз. Потом там мы это все прочитаем. То есть как-то так. Сейчас мы зафиналим первый Mass Effect еще раз, потому что я, чтобы, ну, понятно было, чем второй, с чего второй начался, когда тут 1,5 часика стрим будет, я думаю, максимум. Учитывая, какой у меня лут, я там просто все налегке всех убью. Сейчас надо закрыть окно. Поэтому я долго и не стримил, потому что у меня очень... Это нереальное много количество времени сожрало все это дело. Все, тут мы закончили.
Ёб твою мать, это даже листать тяжело долго вообще. Тут это занимает, ну, такое количество времени. Это просто кошмар какой-то. Все это будет в кодексе дальше во второй части. Из части в часть. А если не будет, то мы сюда зайдем. Энциклопедия какая-то, реально. Я еще не читаю я еще не читал комиксы, которые между ну, рассказывают про связи между частями, между первой, второй, между второй и третьей. Я их вообще не читал. Ни разу. Хотя там очень интересно. Вот. Call of Duty не будет в России. Ну, мне на Call of Duty насрать. А вот насчет, ну, Росомахи мне тоже, наверное, по боку, потому что я даже Человека-паука не прошел. Пока я начну проходить Росомаху, и уже, наверное, будет следующая часть. Ну, ничего страшного, всегда есть пиратский корабль. Да вы, блядь, издеваетесь надо мной, что ли? Ёб твою мать, блядь. Что-то у меня глаза болят. Наверное, до этого усердствовал. У них две команды. То есть одна делает ремейки, другая делает продолжение. Это интересно. Мне надо снизить яркость монитора, чтобы у меня глаза не сгорели нахер. 35%, я сделаю 10. Не, вообще нахер яркость уберу. 0. Понятно.
Ну, понятно. Что ж поделать? Не хотят они выпускать для нас игры. Можно, конечно, купить через Индию на PlayStation. Ну или купить через, ну, ключик в магазинчике. Ну вот, всегда так можно. Но через Индию на PlayStation очень тяжело. Я, блядь, даже не представляю, как я... Ну, наверное, буду для PlayStation покупать диск. Но диск тяжелее найти, потому что это же не цифра. А цифру купить тяжело, потому что надо выводить деньги через крипту на виртуальную карту. А сейчас P2P какие-то с этим проблемы. Нужно искать онлайн-обменник, блядь. Короче, какое-то говнище полное. Не понимаю вообще, что происходит, блядь. Как будто в России только на русском говорят. Нахер вот мне это нужно вообще? Почему некоторые игры не русифицируют? Например, что-нибудь DLC к Гиперпанку. Не хотят, не дают даже другим компаниям это сделать. Смотрим, что выйдет. Все, ёпта. Закончили мы это говно. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Опять проблемы с соединением. Блять, людям говоришь, что надо, блять, купить, они потом говорят, потом, блять, а потом не могут, блять. Что я должен сейчас, блять, идти куда-то нахуй, что ли, блять? Охуели, блять, совсем нахуй. Совсем мозгами не пользуются, блять. Так, что там у нас по соединению? Статичная картинка, пропуск кадров. Нормально. Шикуем. Блять, вот какого хуя, когда я начинаю стримить, сразу, блять, исчезает нормальный битрейт, блять. Что за пиздец происходит, блять? Какого лешего? Говорим, пауза, музыка работала бы? Работала бы. Ну вот мы сейчас, блять, и будем настраивать битрейт, блять, охуенно под эту музыку. Валим нахер отсюда, блядь. Так, блядь. Собственно, что я хотел проверить. Что у нас там было на Иле? Какое обмундирование? Чтоб я не мучился с вопросами, что мне одеть.
Сейчас, секунду. Так. Значит, давайте загрузимся. Понятно. Ну, такой же повседневный вид. Можно одеть что-нибудь? А, нет. Очки одеть не могу. В каждой части по-своему. Нахрена? Мне вот это нравится сейчас. N7. Все, заебически. Так, надо одеть другие эти очки, которые... Где они? Где они? Где они? Они в шлеме находятся. Шлем. Так, визор. Другой. Красный. Может, красный пойдет? Очень важно. Вот сейчас мне это надо делать. Да, давайте фиолетовый попробуем. Или нет. Так. Это все очень важно, сука. Красный пошли, все. Этим пойдемся. Надо включить запись. Отключить эту всю херню, которая мне дает гостинг просто сплошной. Погнали. Так, ну это мы все читали. Погоди, там что-то... Ну я еще раз хочу прочитать про себя. Shepard, may I speak with you? I was just thinking about you. I have been thinking about you too, and what we are about to face. I do not know what is going to happen on Ilos. I hope we will stop Saren, of course, but part of me fears we are already too late. There is something I must tell you, in case we fail. We're not going to fail. I promise. Please, I am not looking for comfort. Saren might already have the conduit. It is time to be completely honest with each other. These could be our last moments together. Our last chance to show each other how we feel. I want this to be special. I want this, Liara. I do. But are you sure you're ready? I have never been more sure of anything in my life. Will you join with me, Shepard? Let our bodies and minds unite. I thought you'd never ask.
by the goddess. That was incredible, Shepard. Amazing. 5 minutes ETA to the Mew relay. I had better go. Duty calls. Да. You would not want to keep Joker waiting. Shepard, whatever happens on Ilos, I just wanted to say thank you for everything. Я расскажу про эту сцену позже. Красиво выглядит тут ретранслятор, просто охренительно. Вблизи. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Joker, I can do it. gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Конечно, уровень режиссуры, ну, вот в моментах этих он, ну, конечно, накаляется, но по сути это нужно переделывать, да. Я хотел по поводу сцены сказать, когда вышла игра, люди, очень многие такие журналисты, которые говорили про GTA, что GTA очень жестоко, говорили, что Mass Effect он прям развращает, там, типа, любовная сцена есть, и тоже, ну, про Ведьмак 3 такое не говорили, потому что это позже было. И Ведьмак 2. Ну, вот там некоторые журналисты, типа, на этом хотели навариться. Типа, о, как это? Такие сцены откровенные. Это же, блин, кошмар совсем уже. Это же прям вообще жесть. Да. Кого мы возьмем сейчас? Я Рекс брал на Вермайере, Талию не хочу брать. Вышли, ну... Рекс я возьму. Я возьму Рекса на Цитадель. И с кем я его возьму? С Эшли, наверное. С Тализорой, может. Наверное, с Гарусом и Уродным Рексом я возьму. А Ляру сейчас только возьму. Ей же нужно посмотреть на все эти руины. Ну... Ну давай, мы возьмем взять Рекса, а Гаруса мы возьмем на Цитадель. Вместе с Рексом. Окей. В принципе, ну, без разницы. Я только сейчас осознал, что у меня походу... Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. Музыка охерительная. Я только сейчас осознал, что у меня походу тут Джокер выглядит лучше, чем во второй части. Я, конечно, могу наложить текстуру, но, возможно, она не будет работать, но я попробую. Посмотреть надо. Музыка охеренная, конечно.
Перегрев жесткий происходит. У меня тут FPS меньше, чем во второй части, потому что вторая часть не такая загруженная эффектами. Там очень тяжелые эффекты. Ну, залп я уже второй не выдержал, конечно же. Забыл, что эти танки, они очень опасные вблизи. Ну, то есть даже если у меня максимальные щиты. Чем-то мне деньги дают, когда в деньгах смысла уже никакого вообще нет. Так. Я так понимаю, мне надо внести сюда все. Всегда слетает. Так. Что тут у нас? Вот так, давай. Улетай вверх, вверх. У меня ж бойня есть. Почему я бойню не активирую? Забыл просто управление уже маленечко. Лови, говнюк. У меня 0% пропуска, да. Сейчас я поставлю себе 1080 на телефоне. Тестово. У меня 144 почему-то стримит телефон. Ну, я не с телефона стримлю, но ты понял вообще. Ведь какой у меня тут фов стоит? 100. Вторая часть 105. Так. У меня настолько вкачанный перс, что мне даже лечиться не надо, потому что, ну, вот так вот типа выглядит протеане. Ну, это их статуи, они так выглядели, типа. Как-то странно. Немножко, нет? Ладно. Какие-то... Не знаю, как это характеризовать. Страшный птичий. Лежать, уроды. Работает батя. Давай. Лети вверх. До свидания. До свидания. Еще раз. Давайте я так убью с такого расстояния.
Ёб твою мать! А ты же тогда не видел все это, да? Ты же, по-моему, уже пошел спать, да? Когда там, да, скорее всего. Короче, у меня так нагружен процессор, что у меня даже материнская плата до 31 градуса нагрелась. Хотя обычно она держит температуру комнатную. Ща, секунду. Ставьте лайки, господа, кстати. Ставим лайки. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after we went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Так. What is this? Some kind of defense bunker? The Protheans could have used this elevator to deploy reinforcements to protect the rest of the complex. Вторую часть, к сожалению, нельзя делать приседания, хотя есть мод, который это позволяет сделать, но я не могу. Он дает баг, то что в моменте отряда у тебя просто вместо головы у тебя середина туловища. То есть вот так вот. Бля. Мне тут щит уже вынесли каким-то хером. Какого вообще происходит? Чё ты бежишь, придурок? Стреляй давай лучше. Хотя без разницы. О. Нормально тебе вообще? Уи! Отдыхаем. Надо бы их включить. А, ты имеешь в виду про то, что мне не особо нужно жаловаться. Как я со своим барахлом выживаю. Ну, я к тому, что всегда можно выжить что-то, какой-то максимум. Опустить любую видеокарту.
Сейчас, секунду. Так, сейчас, секунду. Целый день мне никто не звонил, и когда я стримлю, меня надо заебать. Это просто потрясающе. Бежит от Стюна. Ну, не волнуйся, он сейчас 5080 выйдет. Супер. Ну, вообще поколение супер. Я слышал, в конце ноября анонсируют. Я куплю ее себе, и ты купишь ее себе. Ну, или 5070 супер. Надо активировать танки. Они наверху, по-моему, активируются. Или нет? Блять, что за хуйня, блять? Мне танк нужно активировать. Эу! Блять, что за хуетовина, блять? Ну, 150к, да, 58 супер будет стоить, скорее всего. В зависимости еще от исполнения, блять. Куда захерачили-то ебучее, блять, блок управления, блин, этим говном. Я не понимаю, блядь. Ни хера не вижу, блядь. Да все менять придется там, да, без этого никуда. Куда, где включить-то этих уродов мелких? Понятно, нигде, ёпта. Ясно. Пустая трата времени. Come, Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe.
seek refuge inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Да, проще Those новое armatures out собрать. there look like they're up and running again. When we disengaged the lockdown, the automated defense system must have kicked in and reactivated them. This might work to our advantage. If the Prothean defense systems are controlling them, the armatures might actually see the Geth as invaders. Проще новый собрать. Отлично. А что происходит вообще? Они их прям крошат. Ой-ой, ой-ой. Твою мать, что творится? Ха-ха. Молодцы, молодцы. Красота. Вылетай оттуда. Ты куда переть-то? Вот ой. 5 секунд. Хорошо. Сейчас. Это уже заебывает, ничего не будет. Я сам собирать новый буду. Потому что я хотел посмотреть, на что Intel способен. Ну, можно сказать, что, блять, он ни на что не способен, нахуй. Но это будет намного позже, это будет в 27 году, когда GTA 6 анонсируют на ПК. И когда кризис оперативка закончится. Или я просто оперативку с этого компа вставлю в новый, а этот по частям продам. Никто без оперативки покупать не будет комп.
Пидорасы, блядь. Сука, блядь, кто программировал всю эту хуйнюшу? Я унигель, сука, тратить не буду, блядь. Я тот еще, сука, жмот. В пизду, блядь. Понятно. Блин, только время потратил. 114 не осталось, да? Ага, ну да, точно. Ёб твою мать! Что меня так пугаете, да? О, бля, какую-то хуйню тут нужно сделать, так сказать, методом проб и ошибок, что-то куда-то нажать. На полную мощность, как говорится. Заебись. Нахуй! В прошлый раз у меня заняло, блядь, чуть ли не 15 минут, у меня, блядь, заняло сейчас 15 секунд, блядь. Охуеть не встать. Великая сила рандома. Who votes we take the vehicle into the creepy underground bunker? Good idea. The firepower will come in handy. I have spent my life studying the Protheans, but I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Hey, try to remember why we're here. Saren, the conduit, the fate of the entire known galaxy. I am sorry. I was swept up in the moment. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. I thought Saren would have set some kind of trap ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just have yet to run into it. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive through cryogenic freezing. Something must have gone wrong. This bunker became their tomb. The pods are dead as well as anyone inside. All of them? There must be hundreds of these pods. What was Saren expecting to find here? There's nothing left but corpses. Это музыка, это просто ностальгия на все времена. Вот я буду жить 1000 лет, и эту музыку буду помнить. Прям вот, ну вообще, то есть это невероятно. Это просто невероятно. Режим снайперского огня. Хорошая ракета, быстро летит в кавычках.
What is happening? It's a trap! Saren must have set an ambush. I do not think Saren is behind this. I have studied the Protheans for decades, but I have never felt this sense of foreboding. What will we find down there? Don't get your hopes up. The only thing we can depend on right now is ourselves. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Охренеть. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated,
cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. У них не было шансов. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? He couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning.
a way to break the cycle forever, and they knew the Keepers were the key. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Вот так вот. Saren can use the conduit to bypass all the Citadel's external defenses. Correct. And once inside, he can transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. I'll stop Saren. Just tell me how. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait. Where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secret? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. Ну как тебе, Дим, информация по сюжету? You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well?
A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations, perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. Сейчас, секунду. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. Я когда все это узрел, я так охерел. Я просто вообще, в смысле? В смысле Цитадель это большой ретранслятор, который ведет в темный космос? Я такой... Бля, я помню это лето, 2015 год, у меня 17 лет, я такой ночью прохожу и такой обсыпаюсь потом холодным, блять. What happened to the survivors from the Conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. It might know something useful. I will provide whatever information I can. My data banks, however, are limited to information directly related to stopping the Reaper invasion. I've got the file. Come on. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Схерали мне отступника дали. Ладно, сейчас я приду, секунду. Да. Теперь надо остановить Сарана. Иначе безопасно нигде не будет. All their culture, all their advanced technology.
and the Protheans were taken in by the Reapers just as we were. They failed. Keep it moving. I've got no intention of ending up like them. Ща будет экшен. Технология шагающего танка дала ошибочку. Ты сдохнешь уже. Не мешай мне кушать. А если мы не успеем, то человечество, если цивилизации будут уничтожены. Пора отключать ненужные эффекты. Все, чтобы не было гостинга, который в первой части у меня был везде. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Дело пахнет керосином. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation.
Нормально так приземлились, да? Time to settle some old score. Нормально приземлились. Охренеть не встать. Вообще он не должен был нас так телепортировать. Он не телепорт, он перемещает. То есть ты не можешь сквозь какое-то вещество пролететь. То есть сквозь, скажем так, космическую станцию. А он нас телепортировал. Ну, это невязочка небольшая сюжета. Ну, важно. Не буду душнить. System malfunctions across the entire level. All non-emergency personnel must evacuate immediately. Give me a rundown of the damage. We have lost all primary power to the level. Environmental controls are not responding. Class 3 fires are burning in sectors 2, 3, 6, and 7. Civilian casualties are high. I am also detecting numerous unauthorized synthetic life forms throughout the station. They are believed to be hostile. Please approach with caution. What happened to the council? In accordance with standard emergency procedures, the council has been evacuated to the Destiny Ascension. What about Captain Anderson and Ambassador Udina? What happened to them? I have no information on the status of specific individuals. Once the current crisis has been resolved, a complete accounting of casualties and survivors will begin. What about Captain Anderson and I have no information. Where's Saren? Former Spectre agent Saren Arturius is nearing the vicinity of the council chamber. A warrant has been issued for his arrest, though Citadel security is unable to respond at this time. Come on! We need to stop Saren before it's too late! Please begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. Open the mass relays! The fleet needs reinforcements! The relays are locked. Someone's taken over all the systems. We're getting hammered out here. Why won't you respond? Citadel Control! Citadel Control! Das Präsidium wird durch schwere Fehlfunktionen der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle müssen sofort evakuiert werden. The Presidium is experiencing severe system malfunctions across the entire level. Ясно, понятно.
left the elevator. Suit up. We're going outside. Я не знаю, сам с собой разговариваю в какой-то момент, нет? Так, Дима, ты тут? Не уходил еще? И, надеюсь, не уйдешь? Блин, где нормальная броня? Вот, серьезно. Может, брать броню, которая соответствует экипировке моей? Нет, не буду я ее брать. Какая-то она стрёмная вообще. О, отличная броня. То, что надо. То, что доктор прописал. Я ее никогда не одевал. Вот это будет интересно вообще. Очень интересная такая.
afraid you wouldn't make it in time, Shepard. Сейчас, секунду, я что-то не понял. Какого хрена у меня нет, визор не активирован. Сейчас я закрою игру. У меня почему-то визор не активирован. С какого хера? Момент. Чё-то я не понял, а почему, не выбирается? Какого хрена? Ясно. Это я был поящик. Heads up. I think we're done here. Afraid you wouldn't make it in time, Shepard. In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you, too. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny.
join Sovereign and experience a true rebirth. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it, not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. It's not over yet. You can still redeem yourself. Goodbye, Shepard. Thank you. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick! Open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down before he regains control of the station. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Andurra sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. You'd sacrifice human lives to save the Council? What have they ever done for your kind? This is bigger than humanity. Sovereign is a threat to every organic species in the galaxy. That's why you can't throw away reinforcements trying to save the Council. Hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Opening the relays now, Joker. We need to save the Ascension no matter what the cost. I hope the Council appreciates this. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Make sure he's dead. He's dead.
chance. Take that monster down no matter what the cost. like the ancient human city of Troy. Готов. Its shields are down. Now's our chance. Hit it with everything we got.
Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? Ambassador, Captain, Commander Shepard. We have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. You saved not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? We need someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. Him? You must be joking. Anderson prefers to let his fists do the talking. Only with you, Ambassador. Only with you. Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. We've already got too many politicians on the Citadel. The captain would be perfect for this job. I think it's an inspired choice. The Council would welcome him with open arms, should he accept. I'm honored, Counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the Council rebuild. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the Council. Это только начало. Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space.